हॅलो एव्हरीवन. सो आज आपण हाय परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग युनिट 3 चे रिमेनिंग टॉपिक्स कव्हर करणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये युनिट 3 आपण फिनिश करून टाकू. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल टू ऑल पर्सनलाइज कम्युनिकेशन. याच्यामध्ये दर नोडकडे दर दुसऱ्या नोडसाठी एक युनिक मेसेज असतो. ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्टमध्ये काय करत होतो आपण की सगळ्या नोड्स सगळा डेटा सेम डेटा सगळ्यांना पास करत होते. पण ऑल टू ऑल पर्सनलाइज कम्युनिकेशनमध्ये आपण दर एक नोड दुसऱ्या नोडसाठी एक पर्सनलाइज्ड युनिक मेसेज सेंड करत आहे. याला टोटल एक्सचेंज पण म्हटलं जातं. सो याचा फॉर्मॅट असा असतो की फर्स्ट वन इज सोर्स, सो कोणत्या नोड करून डेटा सेंड होतोय, अँड सेकंड इज डेस्टिनेशन. सो M0 टू M0P-1 हा नोड युनिक डेटा कोणत्या पण नोडला सेंड करू शकतो पर्सनलाइज. M01 हा पर्सनलाइज आहे फक्त त्याच्यासाठी फर्स्ट नोडसाठी. सो दीज आर द पर्सनलाइज कम्युनिकेशन. सो याचं एक्झाम्पल बघू. आपल्याला मॅट्रिक्स ट्रान्सपोज करायची आहे. सो त्याच्यासाठी आपल्याला पर्सनलाइज्ड प्रोसेसर्स लागतील. सो एक प्रोसेसरकडे एक फुल रो ऑफ मॅट्रिक्स असते आणि ट्रान्सपोज ऑपरेशन ह्या केसमध्ये एकदम आयडेंटिकल आहे ऑल टू ऑल पर्सनलाइज कम्युनिकेशनसाठी. सो म्हणून त्याला एक्झाम्पल घेतला आहे. सो लेट्स ट्रान्झिशन टू ॲनिमेशन. सो हिअर वी हॅव आवर मॅट्रिक्स. मी इकडे पण शो करतो. तो मॅट्रिक्स ट्रान्सपोज होत आहे. सो रो इंटरचेंज होत आहे, रोज अँड कॉलम्स 4x4 मॅट्रिक्ससाठी. सपोज अशी मॅट्रिक्स आहे A00, A01, A02, A03, 10, 20, 30. So this will become 01, 02, 03 and 10, 20, 30 and so on. Diagonal same राहतो, just these rows get interchanged. So ह्या रिझल्टसाठी आपण आता ॲनिमेशन बघूया. So let's start animation. First these elements will get swapped. So पर्सनलाइज्ड P01 आणि P10 मध्ये पर्सनलाइज कम्युनिकेशन झालं. And same will happen with all other elements. So this is how transpose is done. So या एक्झाम्पल मध्ये पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करत आहोत आपण फ्रॉम source node to destination node and so on. Let's transition back to the slides. So on a ring, how does this work? So each node sends all pieces of data as one consolidated message of size M, size of message, to P-1 nodes to one of its neighbors. So दर एक नोडला बाकीची नोड एक पर्सनलाइज मेसेज देते. त्या मेसेजमधून जो रिसीवर आहे that receiver fetches its message. So it takes its own part, त्या स्वतःचा पार्ट तो रिसीव्ह करतो आणि बाकीचा मेसेज तो पुढच्या नोड्सला तो फॉरवर्ड करून देतो. सो अल्गोरिदम टर्मिनेट्स इन P-1 स्टेप्स आणि मेसेजची साईज एमने रिड्यूस होत जाते इच स्टेपला. सो दिस इज द डायग्राम. खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे सो डायरेक्टली बघितलं तर. But as you can see, suppose this is fifth node and this fifth node wants to send data, personalized data to 0. So इकडे phi 0, phi 1, phi 2, phi 2. So 0 कडे फिफ्थ नोड डेटा सेंड करेल. 0 phi 0 चा मेसेज
स्टोर करेल आणि बाकीचे मेसेज तो फॉरवर्ड करेल. All to all personalized communication on 6 node ring. Label of each message is in the form XY. X काय लेबल ऑफ नोड जिकडून मेसेज ओरिजिनली आलाय आणि Y काय की जी त्या मेसेजची डेस्टिनेशन आहे. सो फाय मध्ये हा फाय सोर्स आणि हा 0 डेस्टिनेशन, फायनल डेस्टिनेशन मेसेज. आणि इकडे मल्टिपल मेसेजेस आहे म्हणून राऊंड ब्रॅकेट्समध्ये आपण त्यांना स्टोअर केलं. सो लेट्स ट्रान्झिशन टू ॲनिमेशन फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. सो सगळे नोड्स एकमेकांना मेसेज सेंड करताय ॲट द सेम टाइम आणि त्यांचा जो मेसेज आहे ते स्टोअर करतात. सो मल्टिपल नोड्ससाठी डिफिकल्ट आहे ऑब्झर्व करणं. सो आय विल जस्ट मॉडिफाय वन थिंग. May find templates, personalize communication on a ring आणि मी याला सोर्स देईल फ्रॉम 0. सो एका नोडचं कसं कम्युनिकेशन होतं ते बघू आपण. सो लेट्स ट्रान्झिशन बॅक टू ॲनिमेशन पेज. सो डेटा प्रीलोड झालं आहे. जस्ट लुक एट द फ्लो. सो 0th नोडपासून नेबर्सला जातो डेटा. नेबर काय करतो त्याच्याशी जो रेलेव्हंट डेटा आहे, सो 01साठी 01 आणि 5साठी 05 ते तो स्टोअर करतो आणि बाकीचा डेटा तो फॉरवर्ड करतो. सो 4 विल स्टोअर 04, 2 विल स्टोअर 02 आणि 03. त्याच्यामुळे तो 02 स्टोअर करेल आणि 03 हा फॉरवर्ड करेल and 03 will store 03. So this is personalized communication. So आम्ही आता डिफॉल्ट बिहेवियर देतो and switch back to transition to animation. आता इकडे सायमल्टेनियसली सगळ्या नोड्स त्यांच्या नेबर्सला डेटा सेंड करत आहात आणि P-1 स्टेप्समध्ये हे कम्प्लीट होतं. सो 5 स्टेप्समध्ये and each node is saving its personalized message. So 1 पासून नोड 0 सेव्ह करतोय, 2 पासून सेव्ह करतोय, 3, 4, 5. 5th node is saving from all the other nodes personalized messages and so on. So this is all to all personalized communication for ring. Let me transition to the slides a bit. So त्याची कॉस्ट काढली. P-1 steps आहे. सो सपोज 6 नोड्स आहे. सो 5 स्टेप्स आहे आणि स्टेप आय मध्ये मेसेज साइज इज MP-I. So the total time is given by startup time plus transfer speed. So how many words are getting transferred into the size of message into processor divided by 2 multiplied by P-1. So that is all to all personalized communication monitoring cost. The TW, which is transfer cost for a word or a byte, can be reduced by a factor of 2 by communicating messages in both directions. जे आपण केलंय. All to all personalized communication on a mesh. Each node first groups its messages, P message, according to the columns of their destination nodes. All to all personalized communication is performed independently in each row with clustered messages of size M row P. So columns नुसार
जर एक नोड ग्रुपिंग करतं मेसेजेसचं आणि इंडिपेंडेंटली मग रो वाईज ते मेसेजेस ट्रान्सफर होतात. Messages in each node are sorted again, this time according to the rows of this destination nodes. मग सॉर्टिंग केले जाते डेस्टिनेशन नोड्सनुसार. आणि त्याची क्लस्टर्ड मेसेजची साईज आहे m root p. So as expected, the diagram is quite complicated. Basically, each node is sending its personalized data to each other node at the same time. So distribution messages at the beginning of each phase of all personalized communication on 3x3 mesh. At the end of second phase, node I has messages. So जेवढे nodes आहेत तेवढे 0 I is greater than 0, less than number of nodes. Group of nodes communicating together in each phase are enclosed in dotted boundaries. So this diagram would be too complicated. Let's move to the animations. I want mesh all to all personalized. Again, at the same time observe करायला घेतलं तर खूप complicated आहे because each node is sending its personalized data to each other node and it gets a bit difficult to understand. So I'll change the parameters for its function. Personalized all to all, 0 give open source node. Transition back. Now we'll run the function again. So mesh all to all personalize. The node sends its message to 1 and 3 ला. 1 and 3 message extract करा त्या ग्रुपमधून. So 0, 3 and 0, 1 personalized message and forwards the other messages to next nodes, column wise and row wise. So मग 0, 8, 2, 5 and so on. 6 चा message store करतो, 4 चा message store करतो, next message तो forward करतो. This will store 5 and this will finally 8. So this is how all-to-all personalized communication happens. We can modify it for other node. So suppose I want to start from 2. I can just change the parameter, transition again, and now it starts from 2. So 2 simultaneously data transmit करतो to its neighbors. Neighbors store its data which is personalized to them and बाकीचा data ते forward करतो. And if I give no parameters, that is the default state, transition, मग सायमल्टेनियसली सगळे नोड्स त्यांचा पर्सनलाइज मेसेज बाकी सगळ्या नोड्सला ट्रान्समिट करतात in p minus 1 step. So how many nodes are here? 0 to 8, right? So 9 nodes. So 8 steps मध्ये सगळे ऑपरेशन्स होतात. So first step, second step, third step, fourth, fifth, and so on. So दरेक नोडकडे त्यांचा पर्सनलाइज मेसेज. Yeah, it is lagging a bit. खूप सारे nodes आहेत. But that's basically hacking. So let's transition back to the slides. So हे होतं मेशवर. त्याची कॉस्ट काय आहे? फर्स्ट फेजसाठी रिंगचा जो फॉर्म्युला होता, स्टार्टअप टाइम प्लस वर्ड ट्रान्सफर टाइम
into message size into processors divided by 2 into root p minus 1. सेकंड फेज मध्ये फर्स्ट फेज सारखंच आहे, आयडेंटिकल आहे. सो टोटल टाइम इज ट्वाइस ऑफ दिस टाइम. सो 2 स्टार्टअप टाइम आणि अदर थिंग्स आर सेम. तो आता बघू ऑल टू ऑल पर्सनलाइज कम्युनिकेशन ऑन अ हायपर क्यूब. सो मेशच थोडं ॲडव्हान्स स्टार्टिंग होते रिंगने, रिंगपासून मेश आणि मेशचा ॲडव्हान्स हायपर क्यूब. So generalize the mesh algorithm to log p steps. At any stage in all-to-all personalized communication, every node holds p packet of size m each. So दर एक स्टेजला साइज m चे p packets असतात. While communicating in a particular dimension, every node sends p by 2 of these packets consolidated as one message. As one message sent जाता, swap नहीं करते. Node must rearrange its message locally before log p communication steps. So same drill. A personalized message nodes सगळे simultaneously send करता along various dimensions. So sideways, vertical, diagonally, and so on. So let's transition to the animation. Hypercube, all personalized. Every single node transfers its data to every other single node in a personalized manner. Let's edit the code. Personalize hypercube starting from node 0. Okay, so node 0 sends data to all of its neighbors. So 3, 4, 6, they सगळे त्यांचा relevant data store करता and then they forward their data to the neighboring nodes. So 3 forwards to 7, 1 forwards to 2, 4 forwards to 5, and so on. And then 2 forwards to 6. So all of these nodes store their personalized data. And if I change this parameter, then at single time, सभी nodes personalized messages send करते हैं. So yeah, basically algorithm almost same है सगळ्यांना. Just topology नुसार dynamics change होता. So let's switch back to the slides. त्याची cost आहे startup time plus transfer of words time plus size of message multiply size of message divided by 2 and log p. Circular shift on a mesh. So messages circularly shift करायला separate algorithm है. So a special type of arrangement where each node I sends its data to node I plus q mod p in a network of p nodes where q is between 1 and p minus 1. On a ring network, this is easy to understand. The data can be sent using smaller of q or p minus q steps between neighboring nodes. As usual, mesh is a bit difficult than ring and hypercube अजून वेगळाच आहे. So let's start with the ring. So time needed at most is t is equal to startup time plus words time into message size multiplied by root t plus 1. So terminology इकडे दिलेलं आहे. Still, let's start with mesh.
Okay, let's transition. Mesh circular shift. So mesh circular shift मध्ये row wise आधी data circular shift होतो. So 3 जाईल 0 ला, 0 जाईल 1 ला, 1 जाईल 2 ला and so on. So सगळ्या rows साठी perform होतोय. And then column wise circular shift होते. So 12 goes to 0, 0 goes to 4, 4 goes to 8, and so on. And yeah, that's basically it. So first row wise circular shift, and after that is performed, then column wise data circular shift होतो. So this one is pretty easy to understand. 5 shift करतो आपण. So row wise 4 shift आणि column wise 1 shift. So let's transition back to the slides. आता आला hypercube. Hypercube, man. This thing is annoying sometimes. So hypercube ला पण आपण linear array घेऊ 2D nodes on a d-dimensional hypercube. Q shift करू आपण. Q घेऊ as a sum of distinct powers of 2. आणि मग hypercube वर S phases नी circular shift करू. So याचा time upper bound आहे t is equal to startup time plus transfer per words time into size of message to log p minus 1. And e cube routing साठी time reduce होऊ शकतो startup time plus t words, so transfer per words into message size. So mapping of an 8-node linear array onto a 3-dimensional hypercube to perform a circular 5 shift as a combination of 4 shift and 1 shift. So एका प्लेन मध्ये आपण 4 शिफ्ट परफॉर्म करू फर्स्ट फेज आणि दुसऱ्या प्लेन मध्ये 1 शिफ्ट परफॉर्म करू to achieve total circular shift of 5. So let's transition hypercube circular shift. This is one of the last animated diagrams. So circular shift. First of all, we shift data in this plane. So 0 goes to 1, 1 goes to 3, 3 goes to 2, and so on. Or vice versa. We can also perform 0, 4, 6, 2. Either way, एका प्लेन मध्ये 4 वेळा शिफ्ट करायचं आपण. सो आपण ह्या डायरेक्शन मध्ये शिफ्ट केलं 0, 4, 6, 2, 1, 5, 7, 3. And then we shift by 1 circular shift. So इकडून हा असा इकडे circularly shift होतो. So that is 4 plus 1 circular shift, 4 shift ची एक phase आणि 1 shift ची second phase. Let's see this again. त्याला किती ड्युरेशन दिला होता मी? This 20 seconds. सो इकडे आपण या प्लेन मधून सर्क्युलर शिफ्ट करतोय. सो 0, 4, 6, 2, 0 goes to 4, 4 goes to 6, and so on. 4 वेळा शिफ्ट होतोय हे. So this is 4 shift, हा आहे phase 1. Then we change the plane or dimension, and then we just perform single circular shift. So circular shift for all of these nodes. So yeah, that is basically it for hypercube circular shift. Improving performance of operations. आपण एक टॉपिक आहे ह्याच्यात. Splitting and routing messages into parts
सो आपण ऑलरेडी वेरियस टोपोलॉजीज यूज करून अल्गोरिदम्स यूज करून एफिशियन्सी वाढवली आहे, पण वी कॅन इम्प्रूव्ह फर्दर. सो कसं की आपण मेसेजेस आणि राउटिंगला स्प्लिट करू शकतो. So if the message can be split into p parts by the number of processors, a one-to-all broadcast can be implemented as a scatter operation, followed by all-to-all broadcast operation. So p parts processor parts मध्ये message split करता येत असेल त्याला one-to-all broadcast करू आपण as a scatter operation आणि त्याच्यानंतर all-to-all broadcast operation. त्याचा टाइम काय असेल की 2 into startup time ps log p number of processors p plus transfer per words into message. All-to-one reduction can be performed by performing all-to-all reduction, all-to-all reduction, dual of all-to-all broadcast followed by gather operation, dual of scatter. So थोडे steps अजून order of steps थोडे operations tweak करून आपण अजून performance improve करू शकतो. Since an all reduce operation is semantically equivalent to an all-to-one reduction followed by one-to-all broadcast, asymptotically optimal algorithm for these two operations can be used to construct a similar algorithm for all reduce operation. So all reduce operation का combination है all to one reduction and one to all broadcast. So we can tweak it to be more performant. The intervening gather and scatter operations cancel each other. Therefore, an all reduce operation requires an all to all reduction and all to all broadcast. So since all reduce मध्ये scatter and gather mixed आहे, all reduce operation मध्ये all to all reduction and all to all broadcast ची गरज आहे. So now we are at MPI. This is more of a coding part. So if you want to implement all of this parallel processing, so C ची एक library आहे message parsing interface MPI. MPI defines a standard library for message passing that can be used to develop portable message passing programs using either C or Fortran. Fortran बाबतीत मी काही बोलणार नाही. C माहिती आहे, so C वरच आपण भरले. The MPI standard defines both syntax as well as semantics of core set of library routines. Vendor implementations of MPI are available on almost all commercial parallel computers. सो MPI कशासाठी आहे? मेसेज पासिंग इंटरफेस आहे. सो जे आपण आत्तापर्यंत शिकलो आहे की मेसेज कसे पास करायचे, how to implement all these algorithms, so we can use MPI library for that. So this is also one of the easier points of this unit, blocking versus non-blocking primitives. So आत्तापर्यंत जेवढे पण आपण मेसेज पासिंग मेथड्स बघितले त्यांना म्हणतो आपण ब्लॉकिंग और सिंक्रोनस मेथड्स. म्हणजे एक प्रोसेस स्टार्ट केली आपण त्याच्यामध्ये मेसेज सेंड होतोय, डेटा सेंड होतोय, तर दुसरी प्रोसेस कंटिन्यू नाही होऊ शकत. जर ती प्रोसेस थांबली तर आपण काही करू नाही शकत. सो नेक्स्ट एक प्रोसेस झाली की दुसरी प्रोसेस व्हायला आधीची प्रोसेस कंप्लीट होणं हे गरजेचं आहे. इट इज सिंक्रोनस. When a process uses receive, it waits or pauses until a message arrives. It doesn't continue until it gets the message. Same thing. जर नंतरच्या प्रोसेसला कळालं नाही की आधीची प्रोसेस कंप्लीट झाली, मेसेज झालाय, मेसेज आलाय, देन पुढची प्रोसेस नाही होणार. जरी त्याला आवर्स लागले, डेज जरी लागले, तरी पुढची प्रोसेस थांबूनच राहणार. सो in some systems, the receiver can say who it wants the message from. In that case, it waits until a message from that specific sender arrives. So ब्लॉक करतोय तो पुढच्या प्रोसेसला हा मेसेज ब्लॉक करतो, ही प्रोसेस ब्लॉक करते. सो त्यासाठी त्याचा अल्टरनेटिव्ह आहे नॉन ब्लॉकिंग मेसेज पासिंग ऑपरेशन्स. सो दिस इज वेअर द कॉम्प्लेक्सिटी इन्क्रीजेस. सो मग प्रोग्रामरला डिसाईड करायला लागतं की सेंड आणि रिसीव्ह करेक्टली यूज होत आहे की नाही. So in non-blocking method, the send or receive finishes quickly even if message hasn't actually been fully sent or received yet. So हे सगळं प्रोग्रामरला हँडल करायला लागतं की
आधीची प्रोसेसचा मेसेज आला आहे की नाही आलाय, दुसरी प्रोसेस स्टार्ट कधी करायची आहे. सो नॉन ब्लॉकिंग आहे, इसिंक्रोनस आहे. एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जर कोणाला माहीत असेल तर इट डझंट वेट फॉर प्रिव्हियस इन्स्ट्रक्शन टू फिनिश, ती सेपरेट थ्रेडवर चालत राहते. सो दिस इज जस्ट दॅट. सो ते आपल्याला मॅन्युअली चेक्स ॲड करायला लागतं की प्रोसिजर कंप्लीट झाली आहे and we have to save the result. So if used properly, non-blocking methods can help you do calculations while the message is still moving. So this is optimal. Most message passing libraries give you both blocking and non-blocking options. So almost all libraries give you both of these options कारण double-edged sword आहे. So suppose for some operations blocking चीच गरज आहे, so blocking पण आपण वापरू शकतो. So these are some code snippets: collective communication and computation operations. MPI gives many built-in functions to help processors communicate as a group. So आतापर्यंत जेवढं पण आपण शिकलो की प्रोसेसर्स कशी कम्युनिकेट करतात ॲज अ ग्रुप, इकडे जे फंक्शन्स दिलेले. So all the processors in the same communicator have to call these functions together. सगळ्या प्रोसेसर ॲट अ टाइम कॉल करायचं. जे आपण आधीचे आपण जे डायग्राम्स आहे, ॲनिमेशन्स आहे, त्याच्यामध्ये बघितलं की सगळे प्रोसेसर ॲट अ टाइम सायमल्टेनियसली फंक्शन्स कॉल करतात. सो बॅरियर काय करतो, सगळ्या प्रोसेसर्सला थांबायला लावतो जोपर्यंत सगळे ॲट द सेम पॉईंट रीच नाही होत. सो बॅरियर इज लाईक द वन फ्रेंड हू इज अ बिट स्लो. सो जोपर्यंत तो येत नाही तोपर्यंत बाकीचे काही पुढे जाऊ नाही शकत. सो जोपर्यंत तो पुढे आला नाही सगळ्यांसोबत तोपर्यंत सगळ्यांना थांबायला लागतं. हेन्स द बॅरियर मेक्स ऑल द प्रोसेसर वेट अंटिल एव्हरीवन रिचेस द सेम पॉईंट. आता सगळे सेम पॉईंटला आले, चला पुढे. ब्रॉडकास्ट सिम्पल आहे, सगळ्या प्रोसेसर्सला तो मेसेज सेंड करून देतो. त्याच्यानंतर रिड्यूस सगळ्या प्रोसेसर्सचा डेटा एक प्रोसेसर कंबाईन करतो. So I won't go into details of this. This is just for reference. तुम्हाला अजून डिटेल्ड स्टडी करायचं असेल तर मी रेफरन्सेस ॲड केले पीपीटीच्या एंडला. Group and communicators. In many parallel programs, sometimes only a part of the processor need to talk to each other, not all of them. MPI lets you divide processors into smaller groups or subgroups so they can communicate separately. The easiest way to do this is that code snippet, MPI com split. Processors with the same color are put in the same group. The key decides the order of processors inside the group. This helps split one big group into smaller groups that can work on their own. So pretty simple. कधी कधी सगळ्या प्रोसेसर्सशी नाही कम्युनिकेट करायचं, थोड्या प्रोसेसरशी कम्युनिकेट करायचं. सो प्रोसेसर्सला आपण स्मॉल ग्रुप्समध्ये डिवाइड करू शकतो. आधीचे जे फंक्शन्स होते हे सगळे हे ऑल प्रोसेसर्ससाठी होते. सो त्यांना म्हणतो आपण कम्युनिकेटर्स. आणि छोटा जो ग्रुप असतो प्रोसेसर्सचा त्याला आपण सिम्पली म्हणतो ग्रुप्स. So in many parallel programs, processes are arranged like a grid, 2D or 3D structure, जे आपण बघितलं आतापर्यंत. Sometimes you need to work with only a part of the grid during different steps. So MPI मध्ये ह्याचा पण फंक्शन आहे int MPI cart sub. So here keep dims. So this parameter हा सांगतो की कोणत्या डायमेन्शन्सला थांबवायचंय, कोणत्या डायमेन्शन्सला वर्क करायचंय. So one dimension stays, 0 dimension is dropped. So that is it. It divides. जे आपण इथे बघितलं की कसं प्रोसेसर डिवाइड करतोय ग्रुप्सला. So splitting Cartesian topology of size 2 into 4x7 into 4 subgroups for parallel processing. So keep dims ची जी व्हॅल्यू होती तर तिकडे आपण क्लिक केली 0-1 flags true or false. So that is it for unit number 3 HPC. Stay tuned for next unit HPC unit 4. होप सो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल
And please like, share, and subscribe. We are really close to 1000 subscribers. And काही रेफरन्सेस पाहिजे असतील किंवा जे ॲनिमेशन्स यूज केले आहे व्हिडिओमध्ये ते बघायचे असतील तर ते मी गिटहबवर पोस्ट केलेले आहे. त्याची लिंक पण दिलेली आहे. ओपन सोर्स रिपॉझिटरी आहे. Anyone can see the code and contribute to it. And yeah, that is pretty much it. Thanks for watching.